gehen haben sehen, a Tug in a Hava Medical. Good morning, Rabbi Sai. 8:10 a.m. Rabbi Anthony is here and ready to rock and roll. Our ride is here. Let's go. Okay, Shalom Aleichem. Good morning. Turn left. Yitzchak, yeah? Yeah. Shalom Aleichem. Nice to meet you. Let's turn it around. Okay, what's going to be the first stop? Nostrand. Nostrand Avenue. Flatbush. Flatbush. Laten we gaan. Muss es haben medical, wenn hat sich das umgeben? Koim kos am alle meine specialties. A ENT du? ENT, a heart doctor, a face doctor, a pulmonologist, a skin doctor. So man tat zeran zum Reb mit Mazaide. Rebsgeselein. Der ja. So ein Wort. Ja warte. Rebselein. Der Rebselein. Okay. En der Rebbe gesucht von man Tate, von Mazaide, in gemein, also wie Bucherl. Soll nicht kein Arbeiten für der Zweiten. Der ist aber Masel, soll nicht kein Arbeiten für der Zweiten. So ist gewesen in Die-Cutting, mit Zliach gewesen. Aber wir gingen auf China, the business gegangen auf China, the manufacturing. Hat gewollt treffen etwas anderes. Hat eibig lieb gehabt zu helfen Menschen. Gewollt ihn gewiss dat Geld hätte machen. Wusste Ding hätte machen Geld, der hat gesagt, das ist eine Neusche. So he didn't doubt it. But gewollt helfen Menschen, is around medical. Aha. 8:42 a.m. We just arrived. See the location 2577 Nostrand Avenue. This is the erste oder der erste Stop? Erste Stop. Jetzt ist das geworden, jetzt geöffnet, also wie ein paar Duschen zurück. Okay. This is for alle specialties. So lass mal reingehen sehen. Sure. Wow. Kijk deze zo. You know, we live in Brooklyn, Rabbi Anthony, and we don't realize that there's beautiful places in Brooklyn. This is our brand new building, so noch nicht ein Jahr alt. We're trying to take it to the next level. The comes around, it feels wie, ich darf zurückkommen mehr oft. Mama soll sein. This is the goal. The goal is helfen, wie viel man kann, in schnell und efficient. Kommst daran, du für eine Sache, Muschel. Das ist ein Primary Care Doctor, Dr. Minze, top of the line. Und wer darf dich schicken, irgendwas anderes? Muschel sagt Geriatrics, kommen ältere Menschen. Darf dich schicken, Skin Doctor. Auf dem Platz, next to the apartment, is Dermatology, Skin Doctor. So, Referral ist das so? Auf dem Platz. Du Auf dem Platz. Du in der Geisterei. Auf dem Platz kommst du zum Doktor, eine Schuhe später bist du rausgegangen, ich kenne einen Dermatologist, du darfst Gläser, ich kenne einen Augendoktor. Wow. Du sitzt am Meidl, sie rief dich an, I see your appointment is 10:30. We get you transportation. Rav insurances decken transportation ahead. Wow. Next step is Dorten. There's a primary care and urgent care. Okay. So man hat Zeit, du a primary doctor, was geht schnell, strep cultures, kommst daran, a viele light stitches, staples, was man darf. 15 Euro, er hat eine Private Practice, hat das aufgebaut, du in der Gegend. Er hat gehört wegen der Platz, er hat geriefen, er hat gesagt, er gehört, dass das ist der neue Gem in der Area, wo er reinkommen. Er hat sich noch gefragt, aber Gerrit, du warst schiddig. Verwusst lohnt sich ihm, because wird put auf in the backend. Auch het, er hat mitgebringt, wem man geht hat gewollt. So, der second, ja, so the Muschel sein Secretary ist schon mit 15 Euro. I really mean they get the best care over here. Go find another primary care that has an urgent care connected to it. We have NPs, PAs. These guys are unbelievable. We work together. It's one system. I have a patient I saw yesterday, had a skin problem, needed a foot doctor. They saw me. They saw the foot doctor. They saw the skin doctor. One-stop shopping. Wow. Can't beat it. Du is the urgent care. Kommt daran, alle tools, and I stay alles is brand new, so a brand new facility. Around Naros, the average for when a Mensch kommt daran, fast strep cultures, geht raus, in das same. This is the goal. Wennsheimische Iden, ja, für Ingram Toenail, will man oben der Chief Neurosurgeon von Columbia soll bringen, der was hat ihm ausgelernt, und mich jetzt heranlegen. Geht, gibt es alle Locations. Und mich jetzt heranlegen. So, the Male is bei uns,
has the chief neurosurgeon in Columbia auch. Der erste Suite A ist orthopedic. Dr. Tepler, der Doktor von zerbrochene Beine von der letzte. Ich meine, hat gefixt, wenn der Leiber gebissen neuer. Meine hat das in Teplers erste Case. Das ist Teplers wedding. Es ist ein open look, but jeder Doktor hat seine eigene wedding. Es ist als halber Event. Der ist ein speech therapist. Er ist the director of speech therapy of Ahava. Really? Felix Tamerschnag. What I love is we do everything. And why I like it, I can have the same job, but a different job every 30 minutes. Forget about every day. So I had an adult yesterday who was unfortunately shot in the head, but survived and had a traumatic brain injury. I had a child who can't pronounce the R sounds and everything in between. Really? Yeah. That is And so colorful. Felix has a special place in his heart for the population for special needs, autism, Down syndrome. Many, many clients, and he has a lot of students that come to learn from him and work under him here. People do, aber du arbeiten 40 oder 15 Stunden, als Sache, als ein Doktor soll weg von uns. Keine Arbeit Noch ist gewinnt. Noch ist gewinnt. Ich kann weg Noch von ist gewinnt. Texas, aber wenn du weg, keine Arbeit 10 Stunden, Sache. Wow, all these are Das black ist Tepler, spots, und als kicken seine wichtigste Sachen ist der Brüder von der Rambam, das will es auch ruhig Yeah, I saw there's a few of them. Das ist ihm. Das ist wie man schnat er the casts. So noch mal der cast, der room, Tepler sei macht mit auf der Betten, simple Betten, ich verwuß das an Sach. Das ist der so. So A real saw. so we schnat er the cast. Sie können schnaden, der Hands können auch schnaden harte cast. Er stutzt oben eine größte extra Maschine, wie die Kinder oben moiren Eltern. Das nimmt der extra noch so klar wie any machine. Really? So do pain management and dermatology. 6 Menschen sitzen du, ungesetzte Painen, wenn sie sehen aus, so wie der neue Bucher in die Yeshiva, walkt da raus, kommt da raus, ist dasselbe Bucher Savs Mann. Von hip, knee, any chronic, Plain, I know any about hot the and pains, wo der Mensch so die ganze Zeit. Es ist laser, massage, shockwave. Sometimes, Rabbi, when you hold this camera for too many hours and you feel like your shoulder, you come in here, they have all kinds of sorts of things. Or you just ask for a bonus, whichever one you like. There's guy darauf auf der exact Platz, wie der Pain ist, und so schießt er raus the waves. Maybe, yes. Almost 45. Nicht almost. No, it is 45. It is 45. 45, Wow. right. That's quite a bit of your life. Yes. You're not getting bored? Bored? This Yeah. is why I want to do it, because it's my passion. Wow. I don't want to You got stop. a son. And my son is also at the other Ahava in Williamsburg, and he's also a dermatologist. Really? Yes. You trained him in from age 0 to be a dermatologist? Yes, Really? actually I did. Really? But he's terrific. He's really, really Well, good. maybe I'll meet him. What's his name? Michael. Michael. Michael Berry. And how many years are you with Ahava? I am now currently when Ahava opened here in Flatbush since November of 24. And I was in practice prior to that in Brooklyn for since 1979. Why did you decide Ahava is the place? I decided Ahava is the place because it's more convenient for my patients to be in a facility where there are all kinds of specialties. There's a laboratory here. It's just run in a much more efficient manner. Podiatry is fies. Anything von der Enkel out, von ingrown toenails, dat zerbrochene toe, zu fungus, zu any von der Sachen. Okay. Die Bänklich, was man bestellt special für ihn, das sagt Menschen, haben morgen gehen zum Doktor, nicht was haben morgen jetzt schnaden, sie haben morgen zu sehen, wie man schnat. Sie kommt mit am Achitze, wo sie dreht darauf und legt dich darauf, und füllt tun, die ganze Suite. Es ist ein Angang, jeder Raum geht an derselbe Sache, derselben Bänkel mit derselben Achitze. Ach, du hast eine extra Maschine. Jeder Doktor, was darf, bekommt eine eigene extra Maschine. Wow. Sie kostet schon nicht so Sache wie Das damals? kostet a Gewalt. So, für was noch? A kannst du noch? Gewalt. Das ist ein Room für den. So, ich sage ein schleppen, jeder, dort du ein zerbrochene Fies, du ein zerbrochene Toe, da das. So, zieh viel von den Mine Machines. Zieh viel von den Machines. It's like a museum for machines. How do you explain Take care that? of any problem with the foot, ankle, skin, bone, injuries, anything that has to do below the ankle. Bunions, hammer toes, anything foot related. You're a surgeon as well? Surgeon as well. Wow. The surgeries don't happen here. Minor surgeries we do here because it's a brand new sterile facility, but most invasive procedures are done in surgical centers. What's the plus of being here? There's many pluses. The first plus is just the aesthetics. It's brand new, sterile, clean. All the equipment is up to date. Everything's brand new. It's not only Ahava, but it's the doctors that are in Ahava.
Amazing. Okay, and a name is a name, but you have to look beneath the surface, and I think every doctor here is a quality doctor, Amazing. You would say hand-picked. handpicked. Du is do optometry, ophthalmology, Ze zegt ons een geherige stoor. vision therapy. In een geherige stof van gelezen. Het enige gelijk is, nou stop beet mijn geld. Ah, so this is covered Do by insurance, ja, insurance. Meine Kinder haben, wenn sie davon, der ist der beste für Kinder. Dann war es auf der Bus. Von dem. Ist er zurück. Oh, ze bijkt zich. Das ist gemacht für Kinder. Es ist nicht gemacht, den ganzen sich zu beigen, weil sie kennen immer nach Sachabuse. Verwusste gezeten niet, ze maken een store inside the plaats. Dezelfde Sibbe noch einmal und noch einmal. Die kommt zum Doktor mit 6 Kindern, 3 davon Gläser, die wächst daheim 40 Minuten später. Die 3 haben schon gefitte Gläser, die Lenses werden fabricated, 24 Uhr später bekommst du eine text message, your glasses are ready to be picked up. Everything's easier for like with the machines, and I've done this since 2019. So Oh, really? yeah, this gives us the estimate of their current distance prescription, Oh, and then this takes a picture of their. This does a lot of stuff. So it takes a picture of the back of the eye, their optic nerve, their macula, whatever. The next room is the größte machinery, was das? Mamisch, man steht, der Punem geht daran, der Oi geht daran, das ist eine riesige Zoom-Kamera. Es kommt auf the picture. Es ist gut nicht, es hat eine Picture von der Oi. Von der Back von der Oi. Der Doktor kann sehen, was steht sich im Back. so there's a special parking lot just for the doctors, and there's the back entrance. Aha, was? Ooh, man geht Europa stock. This is still under construction. State-of-the-art equipment, brand new, mit Screens. Und der Geist darauf auf dem, kannst du choosen. Oh, it's Arbeit schon? Es ist Arbeit, alles Arbeit. Und auf dieser Rostnummer kann ich soll arbeiten. Lass mal sehen, sie geht. Ah, gewaltig. It actually works. Ja. Jetzt noch geschockt. Ich habe eine Idee. Dieser Mann sich mit noch einem von der Tag. Ich gehe mich ein bisschen nach oben legen. Hey, gewaltig. Kann jeder Mann beim Nummern, beim Adress. It's unbelievable. So, ich will dir mal sagen, das ist der Room. Zahl wie viel Desk ist, zahl wie viele Kinder lernen in der Klasse. Wie viel Deck? Zahlen? 1, 2, 3, 4, That's it. 5. That's it. Also wie viele Kinder lernen in der Klasse? Was darf man noch finden? Jeder hat ein Adult neben sich. Alle Adults haben einen Manager über sich. Es ist du ein Teacher. Jeder Kind, die Kinder gehen in Camp. So die Kinder sind particular. Es ist alles derselbe Weg. Jedem Schaffe geworden ist daran, aber sie kommen zurück nach der Zimmer. Es ist exactly wie so sie haben gelassen. Jeder hat ein eigenes. Jeder Kind bekommt ein eigenes Schaffe mit allen seinen Sachen. Okay, don't mess it around. Das ist ein schwerer Set. Programs, OT, Puzzles. I see. Wow. Das ist schon eine gute große Klasse. Das Sachkinder, das ist eine High-Functioning-Klasse, ältere Kinder. Was auch, das rappen du, man hat wegen 7 Kinder. Touchscreens. So, der Tug ist zerteilt. Zwischen, wenn die Arbeit allein mit einem, was lernt dich aus. Später kommt man zum Schier. Zusammen, ja. Später kommt man zum Schier. Alle Leute bänklich. Das ist was One-on-Ones. Der Staff, wo sitzt. Jeder einer hat ein Bänkel, sitzt neben dem Kind. Wow, kick this soon. Das sind die Wheelchair Classrooms, as you see. Jeder Tisch kann werden so hoch. Jeder hat seine eigenen Sachen. Right. And du? Du, kick, man lernt da Bruches. Die Kinder haben gemacht. Right. Watch dan kop. Ach, klar, wir sind gut kleinere Kinder, siehst du? Right. So, du, 4 Kinder in der Klasse. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst nicht rein, das ist die Privacy, was geredet haben, das früher. Kenn ich So das this is the Frostig, closed ne? section that we couldn't go into, and we're still leaving it like can't. this. We still can. Privacy is the most important thing when it comes here. Ich bin nicht sicher, dass wir machen 5 Tanz. Ich
klein du kannst daran haben, den ganzen And Tag. trying to squeezing the max and the minimum. Okay, the 5 Tons ist neue facility, sie ist stoffen a paar Wochen. Wow. But jetzt bekommen the CEO, sie brand. Sarge on the sign, Sarge on Sure, the... sie brand, maar schon auf und auf, schon du dort, a paar Daktes, schon du dort. Verwussten Sommer ist geöffnet, die 5 Towns. Ja. Fahr, wir gingen auf Bauerpark. Verwusst. Wann Sommer das sagt, Daktes, find the 5 Towns. Aha, In so versag seinem ich, sag geringer. Zigarett, in... Sam auch zugepusht. Es ist so, ja, so sind wir da reingeschleppt geworden zu der 5 Towns. So, Kodem gehen wir jetzt nach Wilhelmsburg. Ja. Wilhelmsburg ist die größte Location. Ja, Wilhelmsburg ist jetzt die größte Location. Der Nuchem, geißen Nuchem, der heute Ja, Mensch? ja. Hat mir gesagt, als du dort 2 Buildings von 7 Stock each, Es ist geworden ein Building. wieso, verwusst darf man so viel Platz? In Zemer, in Wilhelmsburg, an beerig, an average, you Ja. know, a Tag zwischen 12 and 1400 or 1500 patients a visit a Tag Wow! in Wilhelmsburg. In seinem on the top, Ja, in top. seinem ins Der Gang siebte one Stock, by ja. one. Ja. So du kann man sehen, basically, wo steht sich Ja. in jeder Stock. Ja. Social workers. Du social workers, A bunch in of the rooms ganze for social workers, in Jena alles an a speech. So this is eins von 7 rooms. Speech was man hat, rooms. speech Speech therapy therapy. rooms. So hast du, was man kann sitzen, oder the parents, oder was man darf WhatADay das. Und noch damit du wie... And unsere speech therapisten kennen Englisch, Spanish, Yiddish, Chinese. My name is Alpesh Patel. I'm a physical therapist and I'm being in this place since last 15 years already. Nice. Yeah. My name is Leo Jacobo and I'm occupational therapist. I've been here for 8 years. We have all kind of patients, so it's not like one way that we only treat like an outpatient clinic, like like a low back pain, something like that. We have all the kids, neuro cases, ortho cases. So sometimes it's become more interesting when we see like a multiple caseload. So it's always engaging. Like we always have to think about it, like how can we help different people? How can we make their life better than it is already? So that's what it is. Like that keeps us engaging all the time. Amazing. Yeah, just like he said, it's very diverse. First of all, the location is great because we see all different types of patients. Ages range from 2 years old to 95, 100 years old. Sometimes we see 105-year-olds here. Wow. Yeah, and it's a great place. I think the gym is great also. It has so much equipment. I don't think any other gym has this equipment like Such a variety. such a variety and this beautiful gym like this. It's like a state-of-the-art facility, to be honest with you. Wow. Okay, there's this. No way. The pool is for Therapy? no ladies, a lady pool Also, so do a lady pool and a and a man man pool? pool, yeah. But it's only for therapy. Only for therapy. That's crazy. It's nicer than the original. I the geht regular daran, wenn pools. einer geht daran in the pool, ist I do a therapist in the pool mit the patient. Zusammen. Helfen walken, helfen Ah, gehen. and the skylight. It's on the 7th floor. Look at the skylight. Geschmack. So this is a full gym right next to the thing. You just get this side without them. This is a full gym right next to the pool. Yeah. And this is only the ladies' side of the gym. There's a gym and a pool also for men, separate. Was man getan ist, haben wir wegen dem aufgemacht, die Windows, also es sind geringe für die Patients, es ist nicht gar kein Windows im Ganzen. Hast du nicht gewinnt am Ende? Nein, es ist gewesen so wie ein Window, du ein Window dort. Man Jetzt spreche gesehen gleich die Idee, die Menschen, die kommen hier, sind, dürfen extra help, aber sie, die View, Ah, the ist Freedom Sache Tower. geringer. Ja, Geschmack. ist andere Sachen Let zu me show the machen. Freedom Tower, Rabbi.
Du ist ein Männerpool, und dort du hast Schwitz. Da ist viel mit Menschen. So, man geht jetzt hoch zu the 6th floor. 6th floor. Shine. Das haben wir special Looks like gemacht, outside. Schein, zu sagen, Menschen die willen machen Therapie allein, sollen keine wachen, sie sind betankt zu wachen in the hallway so. So here we can see what's got for WhatADay stock. Vision, eyewear, optical. Man got my coffee call. Man misst, nicht man misst mal Kaffee. Versteht mir. I have a vision. Kick it in. A shir, a gehirige shir. Look, this is a synagogue. It smells like chuln. Sie tut Schultant. Favos. Da nicht, die tut Schuln. Yo, Rabbi Anthony, we got some chuln. This is my favorite. Mal du essen ein ganz... Picke Heulemen. Es ist nicht ein Hospital, das? Nicht, hast du Menschen, was kommen Muschel, Menschen, was kommen auf Chemo, sind sie du, 5 Schuhe, 6 Schuhe, sie kommen mit Menschen, kommen helfen. Hast du Menschen, was kommen auf Therapie, kommen auf, du auf... Beautiful Platz, das. Hast du eine ganze Zeit kommen Menschen, man kann du lernen, du wirst essen, du Coffees, du Snacks. Don't cross the red line. Yeah. Oh, this is serious. Rabbi Anthony, look, this is serious. Efter halts today coffee a second. Sie geht, sie sich da versuchen. Okay, so you see, we cannot... Oh! We even have stickers to take off our germs. Right? So we are in a small red line that we can come into, which is also a whole deal. Like we made it in. The Kodesh Kudushim. How do you say Kodesh Kudushim in Yiddish? And then, look what you have, these pressurized, special, sterilized, different kind of rooms. Look at that room. They give it over from inside to outside, special passing. And it's a special box that they pass by the... What are they called? It's called a pass-through. So we put the meds in. To put the meds in and out. I'm assuming they go with hazmats when they go inside here? That is crazy. Read me. Read me. Stop before you cross the red line. Make sure you have on shoe cover, hair cover, gown, mask. No exceptions. We better get out of here, Rabbi Anthony. All right, this is too scary. These are measuring the temperature in all these rooms and the pressure that it's all, and these are the real people that actually do the action. Okay, thank you so much. Thank you so much, everybody. Wow, I'm back on coffee, bro. Chapa bissel von du, Rabbi Anthony, get this. In some of the location, in some I have a vision, and I have a vision, nemmt around anything about vision. Sag mal, guys, a doctor, get prism, get bifocal, get vision therapy. In the doctors, everyone is tailored to their needs. Some in service, as in some are mobile, was futterim, to chadurim, to schools. They request that the doctors will machen a screening. From vision. From vision, just from So vision. a mobile from vision. A mobile is set up Visa, yes. fully for vision. As we speak, the mobile is in Borough Park, and it's being used by a school. That In home them in therapy. touch with the manahalla, with the principals, that and they give us a is list of the kids they feel it's necessary to do a screening, evaluations, and we go down and sure. Yeah. Sevasta Sach, as I trust Nahava, so that Ahava is a trusted Yep. brand. Baruch Hashem. Trust is the results. Die suchst mir. Ja. Yep. Came to Ahava about 10 years ago. I prescribe Prism, I prescribe glasses, I prescribe therapy, but my care is more individualized, so I'm generally treat what's in front of me. So there are some kids that really see double or get these headaches when they learn. They shouldn't be walking around without Prism glasses. They need that immediate care, they need that care so they can go to school and continue functioning. I can't wait for 16 weeks of therapy to treat them, so some patients do require Prism immediately, just to kind of help them get along. But to give Prism to every other patient that comes through your door, I don't believe in that system. I'm more interested in treating the patient. So for example, it's not a problem to read all day long. It's a problem when you read without a break. It's not a problem to read small font, but if you're doing it for a little while. So if you have an option of a sitter or a sefer or a gemara that's Pitsi font, that's very small font, and you have an option of taking a bigger sefer with a bigger font, Take the bigger that's a one. choice that you have. What's this picture? I keep glancing at it. What is this? This is an 11-year-old boy who actually gifted me this thing Nice. last year. He's an 11-year-old boy who came in one time with his mom, and I did an eye exam on the family, and the boy was just sitting on the side and drawing. But who are the nine so to say? I have to hang it up Okay, so here is the vision therapy.
serious room. Look at these. Yeah, all I of don't this know, I is don't know vision. how much I can read from All this. of this is vision type of tools. I don't know exactly how it works, whatever. But Yeah, you have to follow it with your eyes. Right. Anthony, you ready? What's this? all this kind of everything is for vision. Oh, I thought it's But like scissors. then, But this also has this numbers. type of. We are at Ahava Medical. We're in the technician room, the pre-testing room. We're getting all the testing done here before they see the doctor. So what type of testing are you doing? So we're doing the autorefraction here, which measures an estimate of their prescription, so the doctor can use that as a basis. We're checking with the lensometer, we're checking their glasses to see if it's made correctly. We're able to see the full view over here. Like inside. Inside, basically, without having It the need looks to like the dilate. full universe back there. Yes. Ich wollte suchen, sieht aus schöner wie eine Regel Gläserstore. So alle von sie sind in top quality. The idea is als Juden pflegt sie American Gläser. Also pflegt sie an ein Ladle in der hinterste Part von der Store, pflegt sie an American Gläser. Very low quality, very... Die Idee, was uns immer aufgekommen ist, als es regular quality, so wie eine Gläserstore, kannst du treffen Pearson, verkauft überall, in Williamsburg, in Butter Park, whatever. Und zahlst oder half price oder fully covered. Macht special, das kann beigen, No way. Did you see that, Rabbi? I'm I'm considering. You want to try it, Rabbi Anthony? No? Does it look good at all? No. Is it better? No. No? It's not going to work. Okay, ich darf andere frame. Let's see the lab. Show you the lab. Oh, look at this. Okay. I feel like I'm in the nuclear facility from Tehran today. All of them, the machines just get bigger and more exciting. This Oh, is so not glues? Yeah. Oh wow, look at this. This is a bifocal. So this is the kind of frame was the custom wat ausgewählt? Ja. En once we like to zeggen, zei de machine wie ze darf schnell de glues. Ja, ze gaat op de... Welche size jeder eins? You knew about this, Rabbi? Look, this has two prescriptions, one for reading and one for seeing. Du is the shape wie es kommt heraus. Und du is herauskommt, das ist gewinn a riesige Glus friert. Go close so you can see the shape. We're over here, we're faster than a cup of coffee, you know? Really? Yeah, you ever go to get a cup of coffee? Oh, so this is like a real espresso machine on steroids. Basically an espresso machine. Wow. Probably in and out 5 minutes. And it's a big misconception. Everybody thinks that when they get their glasses, we just pop some sort of shape into the frame. Right. But that's what goes into the machine. We have to cut it down to get the shape. If the frame is really big, yeah, I'll show you what it comes. It comes in it's a cylinder. So they're all oh wow, circular. That's heavy duty. Heavy duty. It's It's like a a high bulletproof prescription. glass. Yeah, this is bulletproof glass. Really? You know the presidential vehicle? Yeah. This is what the windows are made out of, polycarbonate. Really? There you go. Diabetic oxygen therapy. What's mine this? Oxygen, 100% positive oxygen in 100% from the body. Wie lange die bisschen notwendig? So, was geschehen ist, fixed. Der Mensch, was gedamaged geworden, any cell oder anything fixed it. Insurance sold für Wound, einer hat eine Wound. Ich hab's a picture, einer hat eine große Wound. Ich hab's a picture von dem, ich hab's a picture, wenn kommt raus, like to see, kannst du glauben, es ist derselbe Mensch. In ein Schuh. This is the same machine, du liegt man und du sitzt man. Du liegt man und du sitzt man, the same idea. Am aufkommen Specials, dass das kann aufmachen, kannst du rauskommen, so du kann jeder herangehen. Die Machine ist ein bisschen a Trisa meistens, I'm telling you, it's crazy. Wenn man umgehen mit der Immunotherapy? Jetzt haben wir schon die Maschine ein paar Jahre, aber jetzt haben wir das umgehoben... Es ist activaten? Ja, mit der Festigkeit, ja. Weil... So managed to save lives, ja, mooi dat Ich bin der HCBS Program Director. Was meint das HCBS? Ja, ich weiß die Nummer von der Bank, nein? HSBC, yeah. Okay, Home so- community-based services. Okay. We provide behavioral health, home health. Wenn ist die reingemoved durch in Haven Medical? Dus op dat Jutzerik. Van wo ze Haven? Haven is de best. Wer? Yummy. Met wem dealst du? Davi, Yassi, Yitzchak. Best people ever. Haven Yummy, Medical, dat is de yummy. zaak? Haven Medical, Van wo dat is zal de een patient anders maken naar Haven wie any andere zaak? No Haven exists, in my opinion. Met? Yeah. Wow.
That's a statement. So be'etzem macht man a schneller walkthrough, weil ins darf noch kommen zu Liberty. Ja. Mach a schneller Okay. walkthrough in the school. It's just a walkthrough. Classrooms. Usually in the summer is this empty. Nicht, ja, Summer ist gewesen. So- So, so so eine sie kleine. gemacht vermacht jetzt. Ja, ja. So no du bis 2, 3 Stunden. Sie nur da normal ein ist paar, was- sie 10. This is the logo. Ja. The Ferris Mordge. This This is is the school. school. Oh, look at this. This is beautiful. We should have a podcast on this background. So this is classrooms. Alle Sachen Classrooms. in classrooms. Maybe I have a new This- background for the podcast. So du hast classrooms. For du alle meine. This is a library. Staircase. Okay, we're going now. Number 4, this oncology. What is it Dr. Hirschfeld's floor. Oncology. That's the chemo place. Yes. Number 4. I love this sign. Think positive, positive will come. And this is for chemo treatments. Hirschfeld Oncology. I believe that Hashem, God, creates everything and does everything. He says there is actually a lot of patients on the other side. This is when, after they come in already for the doctor. Jeder nimmt durch Treatment. So there's a bunch of recliners in this place. It's a big room, and the doctor goes from one to the other, and that's where they actually take chemo treatments. He says he doesn't usually walk this floor because he can't. Never walk. And how would you describe the coming here? It's a whole different thing. It's beautiful. You're and I able have to all this help so more people because of this? Yeah, because I'm not busy with the business and all the headaches and the building and Billing. What about equipment and everything? Equipment is state of the art. They have the best equipment and they have all the staff to deal with everything. So, and they even have parking downstairs. Which is Yeah. mind blowing. It's a l'mayla miderech hatava. It is. It is. I couldn't believe it when I came in. Listen, recently we had a case of a patient with a very rare cancer, and we started him on an experimental medicine, which is really not available, but the company allowed us to use it. And he already failed chemo, he failed immunotherapy, and he was a young guy. And we started this medication, and within a month there was a major improvement. And when we got the next scan, it was almost clean. Wow. And this is mamash a nes, number one. But when we say bayre refuas, this is what it means. Like a few When months was ago, this wasn't available. So you are witnessing miracles, you would say? Yeah, This is what first he's of all, doing every day. every day is a miracle. Everything, every day we survive is a miracle. The body is a biochemistry soup. Every reaction, there are millions of reactions happening every day. And it all has to go well in order to survive. So we have to have that perspective. But we wish everybody had a Yeshua like this. But this gives hope to even things that are not available a month ago. The field is changing so rapidly that things are becoming available even in the middle of therapy. All the things I don't want to do and I'm not trained to do. Right. But sometimes we have to do those things. So Baruch Hashem, Ahava just really takes that over. And also they treat the doctors like it has the mila of a hospital without the downside. The hospitals tell you, do this, you can't do this. Here, they let me do whatever I need to do. This is a big statement. These are all sandwiches, fruits, Gemara, cakes, danishes, everything you need to take this time relaxed and show inside over here. Here's Come. the infusion. Infusion. There they technically sit and get infused. How many seats you have here? You have chemo. And Dr. Hirschfeld just runs around patient to patient to patient. Over there is the very special that cannot come out. You see a few private Oh, so rooms there's that private comes in rooms with that are- hospital beds or with ambulance and they Wow. can also they. In Steinmer do in the waiting room from the Infertility Center, Fin Ahava Medicals heißt AMRC.
Siehst? Ich halte schon mit. In Sommer du bei Dembitzer on the line, was für die ganze Sache. So anything and everything teachers stellen bei folks so kinder, initial evaluation up until the latest and most advanced treatment, but this is IVF. The best things I've to do is to be here local, to do in Williamsburg, and auf derselben Zeit verliebt man ist the highest level of care. Was zusammengestellt mit einer von der größten universities in the United States. One of the biggest advances is some of the doctors also the Yiddish heimische community. Und so weiter. So now we're going to floor 3. So this is a blood lab, a regular lab, basically all kind. We're doing. Ob einer macht Blood work? A blood test, darf man nicht warten, man schickt es nicht weg. Du auf This den is an Platz, existing man macht lab, das right existing away. lab, approved, fully approved. Man macht das, man hat gute results and Look at this. and it's a done deal. Live results. The doctor basically gives his thing. You remember the days we used to have to go to the lab? Look, these are all live samples. That's not the units. Wow. Wow, I was never in a lab in my life. Okay, basically wie there. Oh. Okay, dus basically this is the waiting room. Fin. Raufdoktoren zijn du. Du da Zicke-Doktor, jener gewinnt A Herzdoktor. Herzdoktor. Yeah. Dr. Hoch is the doctor that everybody comes to him once, will wait an hour or 2 hours. Go to another. No, I'm 6 gonna wait. hours. I'm gonna wait. I want to see 6 Dr. hours. We're all sooner or later, but with the help of the Creator, we try to help people be later rather than sooner. We're very grateful. We have a bunch of wonderful colleagues here and support staff, and we're able to do a lot. What do you do over here? Cardiology. What does that mean? Take care of your heart and blood vessels of your body. Okay, how many years? I've been here with you guys at Ahava for about 6 years. What's unique about Ahava? Oh, everything. Everything's unique. What do you like about it? Everything's very organized, has very comprehensive, and everyone here is very happy and friendly. What was the craziest story you had? Oh, you want to know? I do. I'm on camera, I can't say. Okay, thank you so much. Okay, I want to say that one of the big challenges, there's a waiting room over here with over 100 people, I would say, and we do not want to show any faces. Right. Do we call it HIPAA or we call it sensitivity? What do we call it? HIPAA. HIPAA? Yeah. Okay, I thought you said people. Hello, my name is Dr. Henry Sardar. I'm board certified in pain management. I've been doing pain management now for over 20 years. We have specialty type equipment that helps pain management patient in non-invasive way. Let me show you first a little bit about our new shockwave device. One of the top of the line ultrasound guided device. This is the latest and the greatest. One of our newest devices. Ahava gives care to their patients like no other place that I've been before. Ahava means love, and that's what they do. They give love, they are love, and we treat our patients with love, and I love it here. So for about 35 years, I was on this other side of Williamsburg. It was Geschmack, but when I got over here, we have a lot of other doctors that I can send to, one-stop shopping, orthopedists, dermatologists, ENTs. We have a lab, so it's much better and easier for the patients to be cared for. Was there a memorable story that you experienced, that you had that access and it helped a lot? Yes, we had one Erev Shabbos many years ago, a child that was pretty sick and came in as I was actually leaving, and I was able to do a blood test, and the blood test confirmed that the child was sick, and from there we called that Hatzalah, the child was taken to the hospital, and Chazdei Shem, the child was good as well. Wow. That's one of many stories we had over here. So this is life-saving, you would say? Bezos Hashem. How long have you been here? I'm going on 3 years now. 3 years? Going on 3 years, yeah. Not bored yet?
Not at all. I'm very excited. I come here from Lakewood 2 hours Really? traveling. That's how much I like the job. Every day? Every single day, including Sunday. First time somebody tells me he wants a selfie for his kid. They don't love it. L'chaim, thank you so much. You know, we don't watch any movies. The only movies you watch is him. That's what I keep telling them. That's what I keep telling. There's families that sit down Motzei Shabbos and that's what they watch. This is their highlight. Why would a patient consider a Hava over anywhere else? Well, I mean, the new building, state of the art. The wait time is also, we minimized it. The patients are waiting less these days. And we have everything here also. We have therapy, we have multiple specialties. People like when everything's in the same building. They don't like going to a doctor and being sent out to different places. Right. So we have over, I think, 20 specialties, maybe even more, and Wow. therapy, and yeah, we do like almost everything here. I do general dentistry. I'm the general dentist here. My work is root canals, crowns, a lot of cosmetic work, a lot of periodontal cleaning. I'm very heavy into bondings, and so basically a lot of cosmetics here. Insam de schon gefilmt a Sach Zeit zurück. Jetzt ist Motzi Kipp, Tug noch Kipp. Und will das releasen mir jetzt schon Cholamoid. Wegen dem habe ich gekommen auf an emergency call Freitag zu machen sicher zu wasen. Der neue Lobby, soll es appreciaten. Auch hat du ein Mini-Emergency Room. Mini-Emergency Room. Hast du jetzt einer, der sich heranschleppt in der schmutzige, Ja. mit der ganzen, mit alle Chinesen? Können sitzen du, Classic? Chest X-ray. Alles, was man darf in einer Emergency An Room. emergency in and out. Cut, X-ray, kick a viele hand, dan mag je services of the machine do a kick, do the and they doing some type of services is do the pharmacy. Was jeden kommt darauf von der Doktor, so muss davon warten, da kommen kannst du gut nehmen, the medicine, gut wenn du kommst du kannst nehmen the medicine. Okay, this is a neue gym, was do specialty groups, was kommen around. In guides an a group for Parkinson's. So any specialty, was man da vor, mit will sein a group, als eine Sache, ist a neue gym für dem gemacht. So noch ein major Sache, was ich auch gehört, ist geschehen mamisch die Woche, als man ungekauft der größte Building in Bodepark. Ja, 62nd and 15. 62nd and 15? Ja. Scheine Wow. Building, a riesige So Building. es gibt noch eine ganze Episode just from the Bodepark location, habe ich verstanden. Ja, mit Hashem dieselbe Sache. The bottom line is, Ahava hat 40 specialties und es geht kommen im Bodepark auch mit Neibenschild das ganze Geschäft. Da gaan we een Woche. Finally. What do you call this? The bunker? Bunker. This is the bunker under the 7 floors von Titzig. Ja. Okay, so da wir on the Platz? Ja. Oder da wir sitzen auf der Bank von dem was on the Da Platz? wir on the Platz. Okay. In seine gewähnen is a beautiful Platz there, by the way. Wenn ich bin die gehe auf zu der Pool oven. En nog dem zu der Nein, en nog dem zu der Water Jets, en nog dem zu der Hyperbaric. Hyperbaric. That's what I would do. En deze mod geherrscht, was is de zin van Yitzchak. Yitzchak is schon ein bisschen tired. Ins gaan mich schleppen kann Liberty. In so einem nicht Katzat zu gehen, nicht zu 5 Towns, nicht zu Monsi. Inside the Flatbush is gewesen sach größer und sach mehr interessant, wie ich auch gemeint. Inside the Wilhelmsburg, which blew my mind in the size. Ich can spend dort eine Woche Zeit und nicht ending die ganze Sache. We tried to make the quick version. Aber ich will ja verzeihen, als du dual location in Monsi. Wo es ist offen schon wie viel Zeit? Nicht zu lang, so auch nein. Finally made it to the Liberty location von Ahava Medical. Die Doktoren sind schon nicht du. We couldn't make it on time. Wenn man vermacht du technically. 6:30. We made it 6:40. Pink den Zeit. Okay, so the Mali is, and we can wasen the ganze facility, weil dort noch gewinnt Challenge. Exactly. So this is the lobby. Du check man sich heran für urgent care. Der was kommen, rauf jeden, rauf goem. Beide. Such numbers, No. 50-50. Berg. So ist ein ganzes Jahr, du? Ein ganzes Jahr. Oh, ich meinst noch für den Sommer? Nein, ein ganzes Jahr. Ich komme da raus ein ganzes Jahr. Physical therapy. Basically a gym.
Es ist ein Gym, es do andere teure Machines do. Es do physical therapy, occupational therapy and acutherapy. Es helpt for back pain, es helpt for the nerve system. Also eine gute Massage. Ja, es ist mehr. Es ist sehr powerful. So wieso decide man als ein Patient darf als eine Sache? Man kijkt, der Therapist sieht, wo er Injury hat, wo seine History ist. This is the X-ray room. Wie viel Zeit steht schon der Platz? Ja, bijna 10 jaar. This is how you actually break the bones, and that's when you do the X-ray to see if everything is in place. Gaps? Dort dan schon immer full-fledged. Okay. Dat is de Dr. Opius office. Is a pediatrician. Het is urgent care, het is primary care. Do nog een paar offices. Do nog een secretary. So we stommen do transportation als een größere issue wie Ja. Het is een schwere arbeid. Meer mensen dafen es. Meer mensen dafen es. Ze neemt länger, met zaad, ja. Oh, nice. So this is a regular pediatrician. We come around, we check the house. Urgent care, pediatrician for adults. Very nice. Somebody's very into arts or pieces. Doet het men strap. Oh. You get the results in about 10 minutes. Really? We don't have to send that out. We do it on the spot. Amazing. Rabbi Anthony, if you want results right away, you come here. Different than the city. Rabbi, look. This is different than the city. Rabbi, look. Du is the ganze nuclear facility. Here he has the real machine. Then he confuses you with this thing. This summer we have Dr. Staffel's office. Which is a very famous doctor. Very famous doctor. Okay. So separate Sachen muss man warte, doet zweimal a Woche. Okay. Das immer. En giddsdem haben wir Dr. Zenk, spine specialist. In is when? Zweimal a Chodesh. Do that separate front desk. Just for seine patients. They have an extra waiting room. We can sehen, das ist mehr up to par. Ja. En er wat weinige von de Schmitschikes. Oh, this, Rabbi, this is the nuclear facility from upstate. So this is X-ray. It's called a C-arm. This is probably the most serious room in the ganze Platz. Ja, der room darf dann ein bisschen gemacht. This is the Kodesh Kodeshim. So this is Dr. Irtijan, is orthopedic surgeon. Extra section for him. So this is our clinic as well. Ja, eine kommt daran, der Dr. Irtijan, schick mir gut darauf. Aha. This is the X-ray machine. X-ray machine. Also, die hast ja die kleine X-ray machine. This heißt a mini C-arm. Right, but von was darfst du jene... Oh, das heißt auch das C-arm. Ja. Von was darfst du jene größer rum? Weil nicht alles kann man machen, du. Aha. In chest X-rays kann man nicht machen, du. Very nice. But in the Zimmer is sehr busy, du. The phones hier nicht auf zu klingen. But man hat a extra secretary in the Zimmer für ihn. Sie können the phones... In the Zimmer sind Kinder mehr outdoors. Ja, sure. Es kommen du mitten, du können nicht was patients, but die kennen sehr Sachen, wo der Doktor tut. Like du zurück hinten Platz. Wow. Pictures kann der was, kann der was aber before and after. Danke. Ja, der was denn? It's a surgeon. So people with dislocated arms would want to come here. Oh, so this is noch a ganze. Wow, you see? You have a full-fledged store right in front of your face. It's auch bendable, breeze, just like the other ones. The Romans would love these boots. And in the Zimmer, constantly you have to restock this. You didn't think there's a pool in here in this location. Nice. Yo! What up, brother? You know what I should do? I should dive in. As we speak, slam dunk. This is beautiful. This is echt beautiful. It's maintained. Du hat man showers, geherig. Okay, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Wieso heißt die? Mein Herr Schliberman. Wo ist dein Job? Ich habe WhatADay Camp für Special Need Kinder, ein Respite Program für Special Need Kinder. Das heißt Sunny Smiles. Okay, und die Kinder kommen von der Stadt? Von der City. Sie kommen in Upstate von der Zimmer. Und sie schlafen in der Heim? Sie schlafen in der Heim. Die Facility ist gleich behind the Hava Medical
Medical facility. Medical Was sind Sie facility. jetzt gesehen? En ich nutze drei Services von der Therapie. Sie stellen mir Therapist für die Kinder von du. So sie arbeiten sehr schön zusammen. Arbeiten zusammen. So Okay, OT, so du ist der Front Yard. Gib mir eine kleine Tour in den Platz. Das ist der Backyard, wo die Kinder spielen. The backyard. Der Backyard, wo die spielen die Kinder. Beautiful. Auch das Swings dort oben. Sie seht auch, sehr gut gegennehmen. Und der Pool nutzt sich der Indoor Pool von der Medical Center. Das ist ein schöner Pool gerade. Ja, sehr schöner Pool. Okay, nehmen wir heran inside, lass mal sehen. Dort habe ich herum the speech therapist. Okay. Du habe ich early intervention. Du Kinder inter 3 Jahre bekommen different kind of therapy. Habe ich separate Fasai. Du sitzt sein most of the day. Wie viele Kinder hat man? 40 Kinder. 40? 40 Kinder. Heavy operation? Ja. Sunny smiles, very nice. So das sind die jüngere Kinder? Das sind jüngere Kinder. Sie schlägt sich Luft mit dem Tag. Und jede Classroom habe ich ein Toilet. Hast du alle Ages? Alle Ages. Von Du 2. sitzt zusammen mit dem Teacher? Ja, du sitzt mit dem Teacher. Von 2 bis 7 Jahre. Mattresses. Und du hast da, alle toys in the books. Very nice. Yeah. A full-fledged. Hast alle meine Sachen, was man darf. Wie involved bist du in Hava allein? Noch in Sunny Smiles? Wo ist das da ganz hier? Ein ganzes Jahr habe ich auch das After-School-Programm in der Haven in Wilhelmsburg. Ich habe schon gearbeitet mit anderen Menschen vor dem. I never worked with so special, good-hearted. It's real Ahava. It's real Ahava. Sei für die Arbeiters, sei für Stammmenschen, was kommen. They are amazing, amazing So, mir hat man das gesucht. Fahr ich They mir are an, das amazing. hat man gesucht. Der Leibowitsch ist doch machar sein. Ich habe nicht gewiss, wie weit es geht. Ich habe gesehen, alle Levels von Employees haben eine moeidige Ruhigkeit. In einer moeidige professional Weg, wo sie fuhrt darüber. Und ich bin ein Spur geworden, wie groß das ist. Ich habe gesucht, Wilhelmsburg, als Schuhe bin ich da. Ich habe geholt, es ist 7 Stock. Und das same, I feel a Flatbush. Es hat mir rausgesehen, es ist so viel Detail mit Doktoren, mit Specialists, mit wo steht sich. And besides the professional from the medical line, from the medical doors, sind involved mit jedem einen darf einmal helfen, aber als Arbeiter doors, dann eigentlich tut sie helfen. They're real people, not just professional only. Exactly. In the private life, they're always here to help Exactly. out. Deze was gewoon bald gewend zu sagen. Deze habe ich angesehen, den ganzen Tag. Ich will dir sagen eine Sache. WhatADay. They're one of a kind people. Ich habe mit der Tate auch noch, der Psul. Wohnt in Monsi. Ich kann schon einfach sagen Menschen. Ich kann noch kein einfach sagen Menschen sein, so involved. Und so waren für jedem einen, bei Emmas, bei Ahava. L'chaim. Ahava Medical. Ahava Medical.